Hello, welcome student, and in these lectures we are start to discussions of the new syllabus 12th standard physics and the new topic, the first topic of the 12th standard physics, that is rotational dynamics. In the previous years we just finished the final topics or last topic of the 11th standard physics, that is semiconductor, and in that topics we have discussed a lot of things. What is the semiconductor, types of the semiconductor, how will be created the different types of the semiconductors, what is the intrinsic, extrinsic, and what is the applications and uses of that particular semiconductors. Just remind of that things, and we just start to discussions of the new syllabus. This is the most important syllabus of our career, physics careers. Okay, the first topic of the 12th standard physics, that is rotational dynamics. What is the meaning of the rotational dynamics? Before the discussions of the content, what content in the topics, we are just discussed the meaning of the title of the topics, that is rotational dynamics. The meaning of rotational dynamics, in the previous years I will be teach the topic, that is electrostatics, statics, electrostatics. The discussions of the topic titles electrostatic, it means the study of that charges which are under the rest. It means static, electrostatic, study of electrical charges which are under the rest. Then dynamics, it means the study of that objects which are under the motions. Then what is the meaning of dynamics? That is dynamics, study of object which are in the motions, which are under the motion, under the motion. This is the word of dynamics. Just discuss the what is the meaning of title of that topics, and what is the meaning of rotation. Rotational, it means rotations. Mainly two different types of the motion, that is rotational motions and revolutional motions. Revolution and rotations. Just first word, that is what is the revolutions? Revolutions, the object which are under the circular motions. Revolutions, the object undergoes the circular motions about the point. The object under the circular motion, the object under the circular motion, under the CM, it means circular motions, about that point, about some point, about some point which are outside of the object, which is outside of object, which is outside of that object. This is known as revolutions, and this is the second types of the motion. Then first type, that is rotational motions. Rotation, it means या फक्त आपल्याला काय चेंज करायचं आहे, जे काही ऑब्जेक्ट आहे ते सर्क्युलर मोशन्स मध्ये असणार आहे, बट जे काही त्याची पॉइंट आहे, okay, it means the motions, the rotational motions about the axis of rotation, which axis of rotation is passing through the object, that is a rotation. Second part, that is a rotation. The axis of rotation in the revolutions is present outside of the object. म्हणजे एक असा पॉइंट आहे जे ऑब्जेक्टच्या बाहेर आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने एक सर्क्युलर मोशन आपण काढलं. इट इज नॉट एक्झॅक्टली सर्कल. देन या ठिकाणी आपला ऑब्जेक्ट आहे, द ऑब्जेक्ट ऑन हियर्स, आणि अशा पद्धतीने मोशन करत आहे, सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे, आणि ती कशा भोवती फिरत आहे, एक अशा पॉइंट भोवती फिरत आहे जे पॉइंट त्या ऑब्जेक्टच्या बाहेर आहे. ठीक आहे, हे झालं रिव्होल्यूशन्स. आणि रोटेशन जर आपण डिस्कशन करायचं, कन्सिडर दिस इज वन ऑफ द व्हील ऑफ दॅट ट्रक, व्हील ऑफ दॅट कार्स, व्हील ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हेकल्स. तर हे अशी एक रॉड आहे जे सस्पेंडेड सपोर्ट केलेलं आहे, आणि या रॉड भोवतीच ही ऑब्जेक्ट किंवा हे व्हील रिव्हॉल्व करत आहे. टोटल व्हील म्हणजे एक ऑब्जेक्ट कन्सिडर केलेलं आहे, आणि ते रोटेट करत आहे, आणि जे काही ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे विच इज पासिंग थ्रू दी दॅट ऑब्जेक्ट, ते आउटसाइड नाही आहे, इनसाइड आहे. इतकाच फरक आहे रोटेशनल अँड रिव्होल्युशनल मोशनमध्ये. नाव जस्ट कम टू दी
discussions of content in the topics. Circular motions. This is the circular motions. Taking the heading, that is CM, it means circular motions. The motions of the object around the circular path. The motions of the object. हे ऑब्जेक्टचं असं मोशन आहे, ते ऑब्जेक्ट या सर्क्युलर पाथ मध्ये मोशन करत आहे, त्याला काय म्हटलं जातं? सर्क्युलर मोशन. द मोशन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. The motion of the object which are around the circular path. The circular path is called as circular motions. एक असा ऑब्जेक्टचा मोशन्स जे काय सर्क्युलर पाथ भोवती फिरत आहे. दिस इज दॅट टाइप्स. देन जस्ट रिकॉल द इक्वेशन्स ऑफ द मोशन्स. जे काही कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स ऑफ द मोशन्स आहे हे आपल्याला थोडेसे रिकॉल करायचं आहे. देन द फर्स्ट कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स ऑफ द मोशन्स इज v इज इक्वल टू u प्लस at. What is the u? U is the initial velocity of that object, v is the final velocity of that object, a is the accelerations of that object, and t is the time taken by that object. ठीक आहे, या सगळ्या गोष्टी मी परत एकदा सांगणार आहे. देन s is equal to second laws of kinematical equations of motion. Second kinematical equations of that motion, that is ut plus half of at. This is the second kinematical equations of that kinematical equation of motion. Then third kinematical equations of motion is u square plus 2as. This is the third kinematical equations of motions. When we are taking the v as v square u a and t, that forgot the t's, या तीन गोष्टी जेव्हा आपण बघतो, u बघत आहे, a बघत आहे, s, it is all about the rectilinear motions. All about the rectilinear motions बद्दल आहेत. View, it is the linear displacement, linear initial velocity. S is the linear displacement. V is linear final velocities. A, that is linear accelerations. या ठिकाणी आपण बघत असताना फक्त लिनियर वेलॉसिटी किंवा लिनियर ॲक्सेलरेशन किंवा लिनियर डिस्प्लेसमेंटच या ठिकाणी आपण स्टडी करणार नाही. दॅट इज अँग्युलर देखील स्टडी करणार. व्हॉट अबाउट द अँग्युलर्स इन द सर्क्युलर मोशन्स? जेव्हा आपण सर्क्युलर मोशन बघत असतो, जे काही लाईन आहे, द वेक्टर्स, the position vectors which can be shows the positions of that object which can be revolved on the circumference of the circle drawn from the origin or drawn from the center of that circle. This position vector is known as a radius vector, that is r. ह्याला radius vector म्हटलं जातं. कन्सिडर करा, एक जे ऑब्जेक्ट या ठिकाणी आहे, हे ऑब्जेक्ट थोडीशी डिस्प्ले झालेलं आहे ऑन दी सर्कम्फरन्स. जे ऑब्जेक्ट सर्कम्फरन्स बद्दल रिव्हॉल्व करत आहे, ठीक आहे, आणि या ठिकाणी ते ऑब्जेक्ट येऊन पोहोचलेलं आहे. दिस इज द स्टार्ट फ्रॉम हियर अँड रीच हियर. देन आय विल बी ड्रॉन वन अनदर positions vector, that is another radius vectors, that is r, and the displacement, the path covered by that object on the circumference of the circle is known as linear displacement. जे काही डिस्प्लेस कव्हर केला, जे काही पाथ कव्हर केलेला आहे, ती ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कम्फरन्स ऑफ दॅट सर्कल इज नोन ॲज linear displacement. The angle covered by that particular object when will be displaced on the circumference of that circle, this angle at the center is called as angular displacement, that is theta. What is the theta? Theta is angular displacement. Angular displacement. Then the velocity देखील असणार आहे. The velocity, the change in the displacement, change in linear displacement with respect to time is called as velocity. The change in linear, just I have drawn one of the table here for the distinction between the linear and angular
velocity, linear and angular acceleration, linear and angular displacement. The first column is for linear and second is angular. Okay, आणि फर्स्ट जे काय आपण डिस्प्लेसमेंट स्टडी केलेला आहे. व्हॉट इज द लिनियर डिस्प्लेसमेंट? द लिनियर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड ॲज एस and angular displacement is denoted as theta. Now go to the velocity. Second part is the velocity, that is ds by dt, and that will be denoted as a v. ds by dt, all are vector forms. ds by dt is a v for म्हणजे change in displacement with respect to time. चेंज इन लिनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज लिनियर वेलॉसिटी. त्याचबरोबर जे काय आपण अँग्युलर वेलॉसिटी या ठिकाणी डिस्कशन करणार, दॅट इज डी ओ थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा. दीज ऑल आर वेक्टर फॉर्म. नाउ लास्ट वन इज एक्सेलरेशन. The linear change in linear acceleration, linear velocity is known as linear acceleration. That is dv by dt is equal to denoted as a, this column for the linear, and this is the d omega by dt. All are alpha. All are the vector forms. Okay, this is all about the linear and angular motions. लिनियर मोशन मध्ये जे डिस्प्लेसमेंट आहे ते यस आहे. द डिस्प्लेसमेंट प्रेझेंट ऑन द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल, या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत. तर ही जी लिनियर, या ठिकाणी आपण लिनियर वेलॉसिटी लिनियर मोशनमध्ये बघितलेला आहे. ही जी इक्वेशन्स ऑफ द मोशन्स आहे हे आपण अँग्युलर फॉर्मॅटमध्ये लिहिणार आहे. देन आय विल बी यूज फॉर द डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज अ थीटा. आय विल बी यूज ओमेगा फॉर द वेलॉसिटीज. आय विल बी यूज अल्फा फॉर द एक्सेलरेशन्स. देन या ठिकाणी जिथे जिथे वेलॉसिटी दिसते तिथे तिथे आपण काय करणार आहे, ओमेगा सबस्टिट्यूट करणार. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0. इट मीन्स लिनियर angular velocity, that is that is alpha t. This is the first equations of motions under the considerations of angular motions. What is the displacement? Angular displacement is, it is theta is equal to u into t. U is the initial velocity here, that is omega ut, plus half of acceleration into time. Acceleration is denoted as alpha into time t. And third equations of motions, omega square. Omega is the final velocity, omega 0 is the initial velocity. Then u square, that is omega 0 square, plus 2 into alpha into theta. That is alpha is the angular acceleration, theta is the angular displacement. इतक्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहे. काय बघितलेलं आहे आपण या ठिकाणी? सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, त्यानंतर कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स, हे लिनियर फॉर्मॅटमध्ये आणि हे आहे अँग्युलर फॉर्मॅटमध्ये, आणि या ठिकाणी आपण सर्क्युलर मोशन्स देखील स्टडी केलेलं आहे. दिस इज ऑल अबाउट द सर्क्युलर मोशन्स. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं की डायरेक्शन्स काय असणार आहे. व्हॉट इज द डायरेक्शन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲक्सेलरेशन असू द्या, वेलॉसिटी असू द्या, डिस्प्लेसमेंट असू द्या. आपल्याला कळलं की डिस्प्लेसमेंटची जे काही डायरेक्शन्स आहे आपल्याला समजलं की डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन जिकडे मोशन्स, आपण जर लिनियर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन जर फाइंड आउट करायचं असेल, ज्या डायरेक्शनमध्ये त्याची मोशन्स आहेत त्या डायरेक्शनमध्ये डिस्प्लेसमेंट असणार आहे. ठीक आहे. जर या डायरेक्शनमध्ये त्याचं मोशन असेल त्या ऑब्जेक्ट, तर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन देखील हेच असणार आहे. नाव डिस्कशन्स ऑफ the directions of linear velocity. Linear velocity ची directions जर find out करा, the directions of linear velocity is the tangential directions. This is always perpendicular to the radius vectors. ह्या r ला जे tangential velocity ची directions आहे always perpendicular असणार आहे. The angle between the radius vectors which can be drawn from the center of that circle to the object is always perpendicular to the linear velocity of that object which are revolving on the circumference of the circle. Velocity ची डायरेक्शन समजली. आता angular velocity ची डायरेक्शन आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं. हाऊ टू फाइंड द डायरेक्शन्स ऑफ angular velocity. Angular velocity जर डायरेक्शन जर फाइंड आउट करायची असेल, when we use the right hand thumb rule. I will be hold these types of the chalks in my hand, and the chalks it shows the center
ओके, सेंटर आहे असं कन्सिडर करा. ओके, ह्याला फॉरवर्ड करा. दिस इज वन ऑफ द राईट हँड रूल्स. द कर्ल्ड फिंगर्स विच कॅन बी शोज द डायरेक्शन्स ऑफ द मोशन्स. ज्या डायरेक्शनमध्ये त्याचे मोशन्स होत आहे, कुठल्या डायरेक्शनमध्ये होत आहे, अशा पद्धतीने ह्या असं जर होत असेल, आपण काय करायचं, कर्ल ॲट द डायरेक्शन्स अँड द स्ट्रेच्ड थंब, आउटस्ट्रेच्ड थंब इज गिव्स द डायरेक्शन्स ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. कन्सिडर करा, हे जे ॲरो मी दाखवलेलं या डायरेक्शनमध्ये जर त्याची डिस्प्लेसमेंट होत असेल किंवा मोशन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये होत असेल, तर मला काय करावं लागेल, कर्ल्ड फिंगर्स अँड द डाऊनवर्ड डायरेक्शन, द टिप ऑफ द फिंगर्स इज tip of the curled fingers is downward directions, then the outstretched thumb is going inside to the board, then the angular velocity of that particular object is inside in the board. Then alpha linear accelerations. The linear accelerations is always towards to the center along the radius. This is considered the radius vectors. This is the radius vectors. Then the acceleration, linear accelerations is always towards to the center along the radius vector r. This is find out. आता हे फाइंड आउट करायचं आपल्याला, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन्स कुठल्या डायरेक्शनमध्ये असणार. द डायरेक्शन्स ऑफ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. द डायरेक्शन्स ऑफ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इज डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. वेन दी मोशन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, जर वेलॉसिटी बदलत असेल तरच ॲक्सेलरेशन्स आपल्याला फाइंड आउट करता येतं. चेंज इन वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलॉसिटी कॉन्स्टंट असेल तर ॲक्सेलरेशन इज मस्ट बी 0 असते. जर वेलॉसिटी बदललं म्हणजे ते एकतर कमी होणार किंवा जास्त होणार. अँग्युलर वेलॉसिटी बदलत असेल तर मे बी अँग्युलर वेलॉसिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीजेस और इंक्रीजेस. इफ द अँग्युलर वेलॉसिटी इज इंक्रीजेस, then the angular acceleration in the directions of angular acceleration is the same of the direction of angular velocity. दोन्ही सेम डायरेक्शन मध्ये असतात. कन्सिडर करा, जर अँग्युलर वेलॉसिटीची डायरेक्शन ही असेल आणि त्याचबरोबर जे ऑब्जेक्टची मोशन आहे ते टाइम टू टाइम वाढत आहे, तर ते अँग्युलर ॲक्सेलरेशन देखील याच डायरेक्शनमध्ये असणार आहे. कन्सिडर जर कमी होत असेल तर काय होणार, कन्सिडर दी मोशन्स, the velocity, angular velocity of that object which are taking the part of circular motions, then the decrease होत असेल तर जी काही directions of the angular displacement, angular acceleration आहे is opposite directions of that angular velocities. angular velocity या डायरेक्शन मध्ये आहे, ठीक आहे, आउटसाइड टू दी बोर्ड म्हणजे या डायरेक्शन मध्ये आहे, टुवर्ड्स टू दी कॅमेरा. देन जर डिक्रीज होत असेल, अँग्युलर वेलॉसिटी ही वेळेनुसार डिक्रीज होत असेल तर काय असणार आहे, दॅट इज अपोजिट साइड म्हणजे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इज गोइंग इनसाइड टू दी बोर्ड. दिस इज ऑल अबाउट द जे काही रिलेशन्स. आपण आता बघायचं रिलेशन्स काय असणार. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द अँग्युलर अँड लिनियर मोशन्स, वेलॉसिटीज, त्याच्यावरून आपल्याला ॲक्सेलरेशनची रिलेशन्स काढता येते, त्याच्यावरून आपल्याला काय काढता येते, खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला काढता येतात. देन now I will be write the equations of the linear and angular velocities. V is denoted as a linear velocity. The directions of linear velocity is a tangential of that object, tangential of that circle. Then omega, this is the angular velocity into r, this is the radius vectors. Then what is the omega is equal to V by R. Now in this lectures we have started discussions of the frequency काय असणार, frequency, time period, याची जर रिलेशन्स लावायचं असेल, ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n, n is denoted as frequency, then omega is equal to 2 pi by t, that is angular frequency. अँग्युलर वेलॉसिटी 1 असेल तर एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी जितका टाइम लागतो या गोष्टी आपण फाइंड आउट करणार आहे. देन वी आर डिस्कशन द टू टाइप्स ऑफ द सर्क्युलर मोशन्स, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स अँड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. In the circular motions,
the angular displacement or angular frequency or angular velocity of that object is remains same at all time, then these motion is called as uniform circular motions. एक सर्क्युलर मोशन्स आहे, त्यामध्ये जी काही ओमेगा आहे, ओमेगा इज कॉन्स्टंट आहे, constant, omega is constant, then this velocity this motion is called as, this circular motion is called as uniform circular motion, UCM. जर हे कॉन्स्टंट असेल, हे जे डिफरन्शिएशन काढायचं असेल तर हे काय असणार, डिफरन्शिएशन मस्ट बी 0, डिफरन्शिएशन ऑफ द कॉन्स्टंट टर्म इज मस्ट बी 0, देन अल्फा इज इक्वल टू 0, दॅट इज ॲक्सेलरेशन, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन हे कसं असणार आहे, ऑलवेज 0 असणार आहे फॉर द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. Then the work done of the tangential force, work done of the tangential force is must be 0 असणार आहे. work done म्हणजे काय असणार आहे, work done is equal to force into displacement, work is equal to force into displacement. What is the force? F is equal to m into a. When I will be discussions of the angular velocity किंवा angular displacement, angular acceleration is must be 0, then I will be substitute here the acceleration value, that is 0, म्हणजे फोर्स किती आहे, 0 आहे. या ठिकाणी काय म्हणते, टँजेन्शियल फोर्स 0 आहे, टँजेन्शियल फोर्स, वर्क डन ऑफ द टँजेन्शियल फोर्स इज 0 असेल तर टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन विच कॅन बी अंडर टुवर्ड्स टू द सेंटर, वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे तर ॲक्सेलरेशन इज मस्ट बी 0 असणार आहे. तर ॲक्सेलरेशन 0 असेल तर या ठिकाणी जी फोर्स आहे, फोर्स देखील 0 आहे. फोर्स 0 असेल तर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जी काय वर्क डन आहे, वर्क डन देखील कसं असणार आहे, 0 असणार आहे. दिस इज ऑल अबाउट द uniform circular motions. So non-uniform circular motion is the next part of the non-uniform circular motions. Then in the non-uniform circular motions, non-uniform circular motions, जी काही velocity आहे, अँग्युलर वेलॉसिटी असू दे किंवा लिनियर वेलॉसिटी असू दे, जे टाईमनुसार बदलत आहे, जर टाईमनुसार बदलत असेल तर या ठिकाणी जी काय असणार आहे, 0 नसणार आहे. ॲक्सेलरेशन्स, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन और लिनियर ॲक्सेलरेशन नॉट बी 0, देन द वर्क डन ऑफ द टेंजेन्शियल फोर्स इज डज नॉट बी 0. ओके, नाव ॲक्सेलरेशन्स A is equal to omega square into r. This is the equations of motion. A is equal to ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर, हे रिलेशन्स यूज करून आपण त्या ठिकाणी फाइंड आउट केलेलं आहे. तर आय विल बी सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगाची जी काय व्हॅल्यू असणार आहे या ठिकाणी मी काय करणार आहे, V अपॉन आर सबस्टिट्यूट करणार. देन A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर अपॉन आर, देन दिस इज V स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इंटू आर, विल कॅन्सल 1 r हियर. देन A इज इक्वल टू V स्क्वेअर अपॉन आर, अशी इक्वेशन भेटलेलं आहे, एक आर कॅन्सल झालेलं आहे, V स्क्वेअर अपॉन आर. तर A इज इक्वल टू V अपॉन आर एक आहे, त्यानंतर यामध्ये 2 V आहेत, परत एक V मी या ठिकाणी काय करतो, सेपरेट आउट करतो. तर जी काही वेलॉसिटीज आहे, जी काही इक्वेशन्स आपल्याला भेटणार आहे, हे आहे लिनियर ॲक्सेलरेशन. द लिनियर ॲक्सेलरेशन्स ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट विच आर अंडर द सर्क्युलर मोशन्स इज इक्वल टू, this is the V upon R is the omega into V, that is omega into V. This is the relation. जर आता समजा velocity constant आहे, considered that in the circular uniform circular motions आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स काय असणार आहे, वेलॉसिटी चेंज होत असेल तर त्या ठिकाणी ॲक्सेलरेशन असणार आहे. जर युनिफॉर्म ऑब्जेक्ट जर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये असेल तरी देखील त्याची काय असणार आहे, काही त्याची ॲक्सेलरेशन त्या ठिकाणी असणार आहे. ॲक्सेलरेशन कसं असणार आहे, जर डायरेक्शन बदलत आहे याची काय असणार आहे, वेलॉसिटी असेल तर याची काय डायरेक्शन्स कंटिन्युअसली चेंजेस होत आहे. ठीक आहे, जर ऑब्जेक्ट जर खाली असेल, एक्झॅक्टली जर डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असेल, खाली असेल तर त्याची जी काही आहे या लेफ्ट हँड साईडला डायरेक्शन्स ऑफ वेलॉसिटी आहे. जर अपवर्ड असेल तर ते काय असणार आहे, अपोजिट साईडला असणार आहे. या टुवर्ड्स टू राईट असेल तर त्याचं डाऊनवर्ड असणार आहे, टुवर्ड्स टू लेफ्ट असेल त्याची कसं असणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये त्याची डायरेक्शन्स ऑफ द वेलॉसिटी असणार आहे.
वेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज होत आहे म्हणजे त्या ठिकाणी ॲक्सेलरेशन असणार आहे आणि ॲक्सेलरेशन तेवढंच असतं जो मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट वेलॉसिटी. वेलॉसिटी जितकी आहे तितकं त्याचं ॲक्सेलरेशन असणार आहे. दिस इज ऑल अबाउट द काय काय शिकलेलं आपण. व्हॉट इज द मोशन्स, kinematical equations of the motions, what is the dynamics, what is the difference between rotational and revolutions, then taking the circular motions and difference between the linear and angular velocity, displacement as well as accelerations, then gives the relationship between the linear and angular velocities, linear and angular velocity. This is the equation is most important for the solving of lot of problems. Then वी जस्ट रिकॉल आपल्याला काय केलं परत त्याचं काय हे वेलॉसिटी आहे त्याचबरोबर हे लिनियर आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ॲक्सेलरेशन्स आहे. ॲक्सेलरेशन देन जी लिनियर ॲक्सेलरेशन्स आहेत ते अँग्युलर अँड लिनियर वेलॉसिटीच्या फॉर्ममध्ये देखील आपण या ठिकाणी यूज केला. ठीक आहे. अँड नेक्स्ट लेक्चर्स वी आर जस्ट डिस्कस्ड व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सेंट्रिपेटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. दोन वेगवेगळ्या टाईपचे फोर्स आहेत त्यांचे डिफरन्स काय आहे आणि त्या फोर्सची मिनिंग आपल्याला एक्सप्लेन करून घ्यायचं आहे नेक्स्ट लेक्चर.